absolutely fabulous performance by him today. Oh, is that Button blowing up? Has he blown up? Oh, it's flames coming out the back and across the start finish line. Who's going to cross the line in front? Flames. Jenson keeps his foot down. Fisichella gets the place. Oh no, I don't believe it. Make it. He's not going to make it. Get out and push, Jenson. Get out and push. And they're all right down to Coulthard. They're not a lap behind. Jenson's going to finish 10. He's not going to get across the line. They're all going to take the pace from him. Yeah, he's down to 10. Doesn't score any points. And Scott Speed did that final one. No wonder. And you know what? I think Jenson Button's name just was not on this race today. He has had all the bad luck you could possibly have. And then what? 20 yards from the line? No, it's a bit more than that, looking out my Combox window. I'd say it's about 75, 80 yards from the finish line. The car lets go, blows up, and that's it. No points for Jenson, the pole sitter here. He goes home empty-handed. I bet he doesn't know that he's got no points yet either, because he was so far up the front. But unusually, and it's mostly because of the safety car, the numerous safety car situations, unusually so many people on the lead lap, and he's just fallen right to the back of them because he didn't cross the line. And look at that, Fisichella nearly dropping it on the oil, just kept it together, and it looks like Jenson's going to make it to the line. And Ted is with Nick Fry of Honda. Okay, Nick, the engine went. Presumably you didn't want to cross the line so that you can change the engine. Yeah, that's... But you gave away a load of points. We did. We need to look at the pros and cons. It was a quick call by the race engineer, and we need to see if it was right later. Well, I suppose that means he goes to Imola not having to drop 10 places, but the end to a thoroughly disappointing day, I guess. Yeah, it was. We had... 2006 ahead. Oh, no! Button has blown up! Button has blown up! He goes out in flames! Can he get to the line before Fisichella? No! Oh, can you believe it? The Honda fails right with the finish line in view. Look at it! He's just a matter of a few metres from the finish line, and it's seized up solid, and Jenson Button is finito. And David Coulthard just fails to take Scott Speed. What an incredible climax to a race that has been full of climaxes. As a very unhappy Jenson Button walks in. What a nightmare for Jenson. What an absolute nightmare to work that hard for that long and to get so close to the finish line and not to get a yield from it. Alonso, the winner from Raikkonen, who did the fastest lap at the very end. Here we go, the replay. The thing absolutely smokes and let goes at turn 15 and explodes turning onto the front straight. I'm surprised that Fisichella didn't end up in the wall. Well, that's going to increase Renault's lead in the Constructors' Championship because they've got both their cars home in the top 5. Alonso, the winner, Fisichella in 5th position. Look at the oil everywhere. Ralf Schumacher in 3rd, Nick Heidfeld 4th, Fisichella surviving for 5th, despite these scenes at the end for Button. He slipped and slid, but got across the line in the Renault. Jacques Villeneuve 7th. Parce que c'est magnifique, regardez Button, le moteur qui est en train de rendre l'âme, et Fisichella qui est juste derrière les flammes de Jenson. Oh, terrible pour l'anglais qui était en tête juste devant Fisichella et qui doit renoncer à quelques encablures de l'arrivée. Incroyable, regardez, il termine 10 mètres, 20 mètres peut-être devant cette ligne de chronométrage. Oh, c'est terrible pour l'écurie Honda. C'est Hetfeld du coup qui fait la bonne opération. Villeneuve Barrichello, et regardez Speed avec la modeste Toro Rosso qui rentre dans les points. L'Américain qui marque pour la première fois de sa carrière des points, le point de la 8e place. Quelle déception du côté de chez Honda. La pole position pour Button, et puis en course la déception. On écoute ce qu'on dit à Alonso. Le V8 de Jenson Button qui est parti en fumée à quelques dizaines de mètres de la ligne de chronométrage. Button qui laisse filer la 5e place. Quelle déception pour le Britannique. Un Grand Prix sans doute à oublier malgré la superbe pole position obtenue hier face à toute la concurrence. Mais ensuite, eh bien, ça a été la descente aux enfers dans ce Grand Prix. On salue Jenson tout de même parce que c'est un sacré pilote, et une nouvelle fois, pas de chance. Allez, juste à l'arrivée, et Fisichella qui était derrière, qui devait dire mais où je peux passer? Est-ce que ça va complètement brûler? Oui, ça a été le cas. Regardez, de l'huile. D'ailleurs, Fisichella manque de perdre le contrôle de sa monoplace, et puis il remet pied dedans pour finalement aller s'emparer de cette 5e place. Quelle déception pour Button et pour Honda. Alonso, grand vainqueur. A pozor, Button s kouřícím motorem.
ještě brání pozici před Giancarlem Fisichellou a Fisichella nakonec bude před Jensonem Buttonem na 5. místě. Tak tohle to je neuvěřitelné zklamání pro Jensona Buttona, který ani neprojel cílovou páskou. To je smůla, takže nakonec Scott Speed bere své první body ve Formuli 1 ve 3. Grand Prix v životě. Tak teď je mi neuvěřitelně líto Jensona Buttona, protože co ten toho zkusil v tomhle závodě po startu z pole position. Jenson Button. Pavle, tohle byl finish, který se příliš často nevidí a pro Jensona Buttona asi vůbec nejtěžší závod v kariéře. Určitě, já jsem podobnou situaci zažil akorát jednou, ještě za dob u McLarenu, a to byl Micha Häkkinen ve Španělsku v Barceloně, když vedl a z první pozice měl takovouhle poruchu motoru a chybělo mu asi 2 kilometry do cíle a musel odstavit svůj vůz. Ale tady tohle určitě jako několik metrů před cílovou čárou nedokončit Grand Prix, z pole position startovat, to je opravdu velké neštěstí. No, trošičku mi to připomíná moment několik let zpátky, spíš desítek let zpátky. Viděli jste, že Giancarlo Fisichella měl ještě co dělat, aby ukrotil ten vůz na olej, který začal vytékat z Buttonova vozu. Něco podobného jsme měli možnost vidět u nás na okruhu v Mostě, kdy Klaus Ludwig s hořícím vozem se snažil dojet rovně. Joka siirtyy, kukas siinä menee? Se on se Honda siinä Fisichella edessä. On niin sanotusti liekeissä. Jenson Buttonin Honda. Tulee maaliin kyllä, mutta kyllä Fisichella meni ohi. Ei tule maali edes, siihen jäi. Näinkö jää siihen 20 metriä ennen maaliviivaa? Niin Jenson Buttonin Honda. Noissa autoissa on sellainen nappi, mistä voi irrottaa vaihdelaatikon moottorista ja Button ei vaan yksinkertaisesti mennä painamaan sitä nappia. Oho. Se olisi liukunut maaliin tosta varmasti. 20 metriä jää matkaa Jenson Buttonilla maaliin, eli dramaattinen loppu tähän kilpailuun myöskin. Huikea tilanne. Fernando Alonso tuulettelee. Kuullut tuota keskustelua, hän ei pystynyt ohittamaan Speedia. Tässä vielä kerran. Aika viime hetkellä. Tokavikas mutkas hajoo moottoria. Tossa kohtaa kun painaisi sitä nappia, mikä irrottaa vaihdelaatikon, niin se olisi liukunut maaliin asti. Se olisi luultavasti riittänyt. Nyt se jäi 20 metriä vajaaksi. Aika erikoinen tapaus joka tapauksessa. Heidfeld tänään siis 4. Se on ilman muuta hieno suoritus. Tercera posición para él, atención, atención, Button rompe Fisichella, va a intentar llegar, no llega, pierde la posición, qué mala suerte para Button, se ha quedado a 10 metros de la línea de meta, increíble, era el colofón final a esta carrera increíble, colofón final a este gran premio increíble, Fisichella quinto. Alonso primero, Raikkonen segundo, Ralf Schumacher tercero, cuarto Nick Heidfeld, quinto Giancarlo Fisichella, cuidado esos comisarios ahí, y las dos manitas. Lo he hecho con los antebrazos. Las dos manitas. Este es Fernando. Pues no creo que esté muy contento, pero bueno. Madre mía, Jenson Button. No, otra entrada en boxes para ver. 10 metros, le han faltado 10 metros, Dios mío, qué carrera, qué de sorpresas nos ha deparado esta carrera increíble, de las más increíbles de los últimos tiempos. Madre mía. Vamos a ver la cámara si la pinchan. Alonso primero, Raikkonen segundo, Ralf Schumacher tercero. Bueno. Heidfeld cuarto. Una curva, le ha faltado una curva. Ahí se va el motor, se va todo, aguante, intenta hacer todo. La llamará todo el aceite. Le ha quemado las pestañas a Fisichella, que ha entrado cruzado, Pero fíjate que ahí cuando ha pegado la fogata, cuando ha pegado la llamarada, ha sido simplemente el aceite que recae. No, fíjate cómo cae mira, ahí el aceite y cómo Fisichella entra cruzado en la última curva. Ahí viene la rotura, todavía no viene lo peor viene ahora. Pero fíjate en el cruce que tiene Fisichella. Bueno, no sé si lo vamos a ver. Pero son las llamaradas. Ahí se le cruza. El susto y el aceite que ha manchado el aceite, fíjate en la cámara. Pero vamos, Fisichella ha debido de poner una cara como diciendo, pero bueno. Y Button ha aguantado, ha reventado el motor a posta, ahí va quitando velocidades, son las posteriores explosiones y ese todo humo blanco es motor y el aceite alcanza los colectores. Bueno, qué faena. Este hombre sí que está con... A BMW Sauber is Button autója, Jenson Button autója kigyulladt, uramisten!
Kiír előbb a vonalig. Hát, ez nem jön össze. Lángol a Honda! És át se jön Button a célvonalon. Nem tud átjönni Button a célvonalon. Kiírják, hogy hatodik, de nem hatodik. Jenson Button nem jött át a célvonalon. Fisichella 5. Most jön csak a hatodik. Villeneuve. Hát ez nem igaz. Barrichello 7. És Speed 8. És meg kellett volna Coulthard előzni Scott Speedet, ezért beszéltek a fülére. És akkor megvan a pontszerző, de ők nem arra gondoltak, hogy a Button Hondája fog elromlani, könyörgöm. Hát ez nem igaz. Csak hogy még valami legyen a végére. A Button autója kigyullad a végén, szegény Jenson Button szeretett volna begurulni, de aztán a végén gondolom már melege volt ott a Hondában, miután lángolt a motor, és kénytelen volt megállni, hát 15 méterrel a célvonal előtt. Szegény Button, szegény Jenson Button. Uram Isten, a pole pozícióból rajtolva. Atya Isten. Na még ő is mit kapott ezen a futamon. Hú. És Fisichella, aki csak azt láthat, hogy füstöl a Honda, de kegyetlenül, itt fordulnak rá, itt még jó, és itt elereszti. Button füstöl a Honda, Fisichella kapja a füstöt a nyakába, le is marad Buttontól, és itt egy hatalmas láng, új, Fisichella meg is ijed, rálép a fékbe, az olajon, igen, már jött ki az olaj Button autójából, keresztbe állt majdnem. Nézzük csak még egyszer. Itt már elegeti az olajfüstöt Button autója, és most bum. De hogy pont még tényleg 50 métert kellett volna még bírjon, mert hogyha ez a célegyenesre ráfordító közben jön, akkor biztos, hogy átmegy a vonalon. Hát ez nem igaz. De itt még állt a padlógázon Jenson Button, az látszik, tehát nem vette el. Milyen kép ez Button a lángoló Hondával? Azért maradt még csattanó végére is. És még egyszer rángol. Itt szegény Button nem tudja eldönteni, hogy mi van, aztán inkább megáll. Akkor már úgy vannak vele, hogy lehet, hogy az úgyse nem tudott volna átjönni. Nem volt 50 méteres egy ura. 15-öt mondtam, de... Ja, én mondtam 50-et, bocsánat. Nem tudom. Nem igaz. Nem igaz. Пусть из третьей гонки. И проблема у Баттона, проблема у Хонды. Она загорается на выходе. Посмотрите, из последнего поворота. И Джанкарло Фисикелло. Опережает или нет? Да, опережает. Опережает на 5-м месте. И больше того, 6-м. А до линии-то он не дотянул. Посмотрите, вот где клетчатый флаг, там и линия. А это значит, что будет в одном круге классифицирован. Это значит, что даже 6-м он не будет. Жак Вильнёв 6-й, 7-й Баррикелло и 8-й Скотт Спид. 1 очко у Торо Росса. И Дэвид Кулхард опять остается в одном единственном шаге от вот этого своего пресловутого 500-го очка, о котором мы так долго говорили. Очко, которое пока не приходит. Секунды. Да, это в 2 секундах позади Михаэля Шумахера летней давности. Но, как мы уже говорили, двигатели потеряли не только в калориях, то, что я вам рассказывал, но двигатели потеряли и 20% мощности. Масло лилось, едва не потерял свою машину Джанкарло Фисикелло. Тем не менее, несмотря на это пламя, посмотрите, он продолжал оставаться. Вот вам борьба за позицию. Вот вам то, что физика нацелен на чемпионат. Да, по непонятной причине машина заглохла, не могла долго завестись. В итоге он потерял все шансы на победу сегодня. Да, Алонсо опять выиграл. И тем не менее, каждое новое очко может стать решающим. И физика боролся вот даже здесь, в огненном шлейфе, масло на трассе, и тем не менее он опередил. Ну, что сказать об Баттоне? Вот 3-й полпозишн, о чем мы говорили. И 3-й раз он не выиграл. Причем самое обидное, даже вот те очки, ну, невеликие очки, 4 очка он мог бы получить за 5-е место, но все же он их заработал сегодня. И он провел всю гонку, кроме одного поворота. Да что там метров 15, наверное, оставалось до клетчатого флага. И машина не смогла их проехать. Благодаря этому не только физике... Olha o Jenson Button no final. O motor pegou fogo. Ele vai encostando ali. E com isso... Mas olha onde foi. Não conseguiu nem cruzar. Olha onde foi. Ele não consegue terminar a prova. Ele não conseguiu cruzar para terminar. Aconteceu de tudo nesse grande prêmio da Austrália. E o Barrichello vai chegar em 7º. O Alonso é o primeiro, o Raikkonen é o segundo, o Schumacher é o terceiro, o Heidfeld é o quarto. Então veja só a pontuação. A alegria que deve estar o Jenson Button. O motor explodindo na última curva. E ele foi no meio do fogo. E ele ficou lá e não acelerou e não encostou, que ele queria passar para marcar algum ponto. Quer dizer, não marcou nada. Largou na pole, fez tudo isso e não marcou nada. Isso quer dizer que o Fisichella marca 4 pontos e o Fisichella vai para 14 e é o vice-líder. O Alonso tem 28 em primeiro, o Fisichella 14 em segundo. Olha só, parecia uma bola de fogo. E quase que o Fisichella rodou no óleo do Button. Vamos ver agora. Jogou ali o óleo.
Fisichella tomou foi um susto, amigo. Olha a fumaça na frente dele. Por onde eu vou? Por onde eu vou? E agora? Por onde eu vou? Olha só que imagem impressionante. E a linha de chegada, olha só a linha de chegada na última curva, gente. A linha de chegada, onde está ele tentando chegar no embalo e tentando cruzar ali e não conseguiu cruzar. Então,